Good evening, everyone. I am Danya S from Group B of Team D. Today, we are going to learn about iron rust through interviewing my family members. How to prevent iron rust? Iron rust preventing, I think it's coating, paint coating, yeah. Running is oil coating, some kind of coating. So the iron water content, ironമായിട്ടുള്ള water content പറയുമ്പോൾ we can prevent the iron rust. ഈ അയൺ റസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ പേരെന്താണ്? Corrosion or oxidation. What is the chemical name of rust? The chemical name of rusting is hydrated iron oxide. And what is the general formula for iron rust? Its general formula of rusting is Fe2O3 and H2O. ഈ അയൺ തുരുമ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വല്ല സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കുക, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുക, പിന്നെ വിനിഗർ ഉപയോഗിക്കുക, ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ ഉപകരിക്കും. ഈ തുരുമ്പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും? ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വലുതായിട്ട് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. അയണില് റസ്റ്റ് വരണം. റസ്റ്റ് വരാതെ വല്ല മെറ്റൽസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അലുമിനിയം, കോപ്പർ, ഗോൾഡ്, പ്ലാറ്റീനിയം, ടൈറ്റാനിയം. റസ്റ്റ് വരണം കൊണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ വല്ല സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് വരുമോ? വരും. എന്തോന്ന് വരും? ഇപ്പൊ നമ്മളെ കത്തിയിൽ തുരുമ്പടിച്ചാൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ തുരുമ്പടിച്ച കത്തി നമ്മളെ കയ്യിൽ അത് വെച്ച് കൈ കയറി നമുക്കറിയാം കൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകുന്നു. അപ്പം ഈ കയ്യിൽ ആ തുരുമ്പിൻ്റെ ബാക്ടീരിയസ് അത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പനി പിടിക്കും. ആ രക്തത്തിൽ അത് പാടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പനി പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും, അസുഖം വരും. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് കുറേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. തുരുമ്പിടിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് അധികം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവായുള്ളത്. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത്? ജലം ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കമ്പിയിൽ തുരുമ്പ് പറ്റുന്നത്. Today we dive into the topic why iron rust, oxidation and water. First of all, what is rust? Rust is a layer formed upon a metal. Its color is reddish brown. It forms when the metals are contacted with water. So this image shows the clear iron without rust and the iron with rust. Here it shows, in this picture, it shows the process of rusting. First it is a clear, no rust iron. But this is a rusted iron. Here it shows that by the water and oxygen reacts, it turns into brownish and reddish color. It is known as rusting. Why do iron rust? As I said earlier, rust forms upon a metal when contact to water. As water contains oxygen, iron reacts with oxygen and form a layer called rust. So when the metal is contacted with water and oxygen, it forms a layer upon the metal which is called rust. So iron is a metal, so it forms on iron. The oxygen absorbs the electrons from the iron and it makes the iron negatively charged. So when it is negatively charged, the new layer forms upon it, which will be called as rust. Prevention of rust. So for preventing rust, we can paint the iron which is rusted or not rusted. Also we can give zinc coating like zinc paint or anything. Applying oil and grease. So applying oil and grease can be used like a lubricant. It reduces the contact of water and oxygen, which will be a barrier upon the metal and the contact between water and oxygen. Also we can use the methods like galvanization, and we can also use stainless steel, which is not
which cannot be rusted. More about rust. So the chemical name of iron rust is hydrated iron oxide. Its formula is Fe2O3NH2O. It degrades the metal, it damages the metal, also it affects us and the plants by the bacterial growth in the rust. When the rust is formed, there will be also the bacteria will grow upon it. How it affects? If it enters into our blood through any cut or wound, it causes infection, blood infections. This is because of the bacterial growth in the rust. As I said first, it has bacteria in it when it is rusted. So if it enters our body, it causes diseases and infections. It affects the plants like leaf discoloration, infections, etc. It also lowers the yield and flowers in that. As the conclusion, I would say even a small thing can be harmful. Rust is not so harmful, but it causes certain diseases like infection, plant yield reduction, etc. So let's prevent rust by following the preventive measures like painting, zinc coating, etc. I said first. Thank you.